Thank you so much, ladies and gentlemen. I'm seeing a few viewers already. Thank you so much. And I'm seeing one familiar name. Thank you so much, which is Oma. Thank you, Oma. And I'm also seeing Al Fazli Shahuddin. Thank you so much. And of course, Nina Othman. Okay, so let's start. All right, so as you can see on the screen, we have two mommies today. Yeah, as we all know, we have our usual mommy goose, and today's session special. I'm gonna give her a new name. So I call her Mommy Mermaids. Can or not? Okay, you will know why I call her that later. All right, so once again, welcome, ladies and gentlemen. Welcome to Point of View series. Today is in specific inspiration series, and setiap hari, actually hari Sabtu, but special hari Ahad, yeah, every on Sunday, which is today. We have this Point of View SSEN. What is SSEN? SSEN is an abbreviation for Sabah Social Entrepreneurs Network. And this is not really new now because there have been this has been established, I think, almost 2 months or more than that. And there are, although it is a 2 months old association or rather group, but have been doing a lot of activities already for the social entrepreneurs in Sabah. Alright. And siri POV pada kali ini adalah siri yang ke-47. Thank you. Dan as usual, in this series, we will be using various or mix of languages mengikut apa yang senang ya. And perhaps those who are new, let me also share what is this Point of View series. We have actually started this Point of View series during MCO, which was March, and we are still continuing until forever, until we will announce lah. Right, so far so good. And what is this? It's basically a live online talk show where we invite guests to share their knowledge, experiences, wisdom, or perspective with our audience. Meaning, if you have something to share, do reach out. You can text me or PM me, where we can then schedule your session as our guest speaker in any subject that you would like to share. All right, and let me also reiterate, yeah, the purpose of the session is really to enlighten each other, so that hopefully, yeah, we will get the light bulb moment, so that we all can act upon for the betterment of ourselves and others surrounding us. Okay, and okay, as usual in our session, you are invited. All right, we invite you to be part of the session by you asking questions, and also you can give your perspective. And how can you do that is by typing that in the comment section, and I will address you later. Yeah. Okay, so to continue on as usual, saya dengan Nina akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan tetamu khas kita pada hari ini. So alright, Nina. Okay, selamat pagi semua. Good morning. Nama saya Nina, berasal dari KL, sekarang menetap di Sabah. Saya founded two social enterprises called Grow the Goose dan Borneo Coco. Grow the Goose bekerjasama pula. Grow the Goose menganjurkan program-program pemerkasaan keuangan untuk anak-anak, remaja dan juga belia. Dan Grow the Goose Borneo Coco pula adalah di mana kami bekerjasama dengan petani-petani koko kecil untuk menambah pendapatan mereka dengan mereka snack-snack koko, snack-snack berasaskan koko. Yes. Dan yalah, dan saya memang telah berkecimpung dalam dunia keusahawan sosial ni dah nak masuk 6 tahun. So kalau nak tahu nanti boleh contact saya. Alright, thank you Nina. And saya pula secara profesional selama 13 tahun saya bekerja di, lupa kena ubah pergi Sabah pula.
Okay, saya bekerja di unit pembelajaran dan pembangunan di beberapa syarikat multinational companies dan sejak tahun 2013 bidang tumbuhan saya adalah lebih kepada image and professional development dan 70% daripada perniagaan saya adalah melalui corporate training dan selebihnya adalah dalam one-on-one coaching dan mentoring. Dan pada ketika ini saya juga I support social enterprises, and at this point of time, I'm the Learning and Development Director for Athena Empowers, a social enterprise founded by Anja Julia Abu Bakar. Okay, so baiklah tanpa membuang masa, spotlight beralih kepada tetamu kita. So Monica Chin, ceritakan latar belakang Anda. Hai, selamat pagi semua. Good morning everyone. Saya Monica Chin, original Sabahan, berasal dari Kota Belud juga, sama kampung saya sama daerah sama si Jack, Kota Belud, tapi saya kampung Pompot. Kalau if you are from Kota Belud, if you know JKR, that's where I live. I'm Tanjung selama 13 tahun. And then lepas tu saya balik Sabah pada 2015, hujung tahun 2015. And then in my life di Semenanjung is working with a corporate company and management lah, on the management office, and then my own company now, ADREC Research, Education and Conservation Center, located in Pulau Dinawan, Kinarut Papar, our conservation center di sana. My company is a social enterprise and we are advocates to below water, and then 15 life on land dengan SDG number 17 yaitu Is she frozen? Yeah. Perhaps 17. Monica, would you like to repeat? You mentioned about the SDG. We need to hear that because you were cut. You were breaking. To collect data. And ADREC Conservation Center is advocates to UN SDG, Sustainable Development Goal, number 13. Climate change, number 14 is life below water, number 15 is life on land. And then number 17 adalah data collection, iaitu partnership for the goal, iaitu kami collect data macam the garbage collection kena audit, so all this data will be submit to UN SDGs. And then kami punya syarikat juga ADREC just kena terima sebagai partnership bulan April yang lepas with UN SDG partnership. So Nice. itu yang kami buat. Seterusnya banyak lagi. Congratulations. Thank you so much. I'm curious around what made you started this company. Yeah. Okay, so for those who, kita campur-campur bahasa lah. For those who know me when I come back from Kuala Lumpur, memang not only when I come back lah, I mean masa saya di Semenanjung pun 1 tahun mungkin come back balik kampung kan banyak lebih daripada 10 kali. So kalau ada cuti 1 tahun tu memang sudah, I already bought the ticket awal-awal supaya sampai masa tinggal terbang saja. But whenever I come back to kampung, most of us know Kota Belud is a very, magical and fairy tale punya tempat, you know. So kalau saya balik kampung, mesti saya balik pergi tempat-tempat masa saya kecil, tempat-tempat yang my father
bawa kami pancing ikan, all those things. So I've seen dari tempat yang sangat-sangat bersih dan cantik jadi tempat pengumpulan sampah, you know. So sorry. So when I come back from Kuala Lumpur, so I told myself I need to do something, and I started awareness campaign program activity, weekend activity dengan Trashiro. So I'm the founder of Trashiro Borneo actually, and then only 2 years I with my volunteer with the team, with all the leader, and then kita buat apalah Saturday Sunday beach cleanup, but it's not enough. It's not enough and it's not sustainable. So I mean, saya mau kerja. I'm a single mom, so and then I need to live, I need to live, I need to take care of my family, things like that. So bukan sekadar kerja saja, tapi we need to be sustainable so that we can how to say, we can make a change in the future. Sebab kalau sekadar so kalau sekadar apa saja macam aktiviti begini tidak sustainable. So for me, to my planning and my strategy is cannot be is doesn't work. So that's why I make another step to run a company. It's actually the company is partnership. And then this company is earning, like we all know, SE is we make profit, we balance with the people, and we contribute back to the planet. So that's how it is supposed to be actually. And I want to thank you to my mentor actually, which is Nina Osman. She is my mentor. Saya tidak tahu lah, kiri kanan atas belakang semua kena bongbang ping-pang, then you're supposed to be like this. So that's make me more my journey is more clear and sharp, and I'm more confident into international level now. Yeah, thank you, Nina, and that's make me want to do this to our Borneo. Right, and back to you, Jack. Yeah, thanks. Yeah, and that's exactly my next question. Your contribution internationally. Perhaps you would like to share with the audience your journey so far internationally. Yeah. Sorry. Just before that, just to make the audience viewers clearer, boleh you explain apa sebenarnya maksud sustainable tu? Kita pakai word tu, seksi tu, sustainable. Mungkin ramai orang tak faham apa sebenarnya sustainable ni dengan bahasa termudah, Miss Monica. Okay, sustainable kita cakap bahasa kita lah. Dan Nina pun kena cakap bahasa kita juga. So, sustainable ialah bukan kita guna perkataan sustainable saja, okay? It's not about the word sustainable, but we need to apply it, we need to do it, we need to make sure it is sustainable. So, sustainable ialah contohnya, let's say my company earning, contohlah my earning is 3,000 a month, you know. My earning is 3,000 a month. So 1,000 saving, 1,000 back to my family, 1,000 back to the nature. So I make sure this 1,000 every month, if my plan is for 10 years, I make sure that I earn this 3,000 every month, and I make sure that 1,000 is sustainably contribute back to the planet. Tidak kira lah saya mau buat di laut kah, saya mau tanam lebih banyak pokok lah supaya kurang banjir, supaya kurang tanah runtuh, all these things itu lain cerita. So my earning that 3,000 is untuk pastikan saya punya family dapat makan, tidak kelaparan, okay? Dan saya punya one more is saving. Kau cakap saving tadi. Ya, saving itu adalah untuk saya punya emergency, maybe for my family, ataupun saya ada jatuh sakit kah, emergency mau masuk hospital lah, kereta patah kaki kah, all these things. Then 1,000 tu, I make sure every month for the 10 years, my planning every month 1,000 tu akan pergi ke planet kita untuk for the environmental. That's called sustainable. Bukan, okay, bulan ini saya punya 3,000 saya punya untung,
bulan ni tak payah kasih lah, next month lah saya kasih 2,000. That's not sustainable, okay guys? Itu bukan cara dia. You have to make sure. You have to make sure your contribution is sustainable. Kalau kurang, tidak apa. Contohnya, kalau yang orang kerja sendiri tu mungkin bulan ini dia dapat 2,000, so pastikan anak-anak dapat makanan, saving ada. Mungkin kalau dapat contribute 500 saja untuk kita punya, I mean for environment, but it is still a contribution. You have to plan. Tidak boleh bilang, oh saya tidak kasih lah ini bulan tidak dapat, tidak cukup makan. No, it's not the way. When sustainable, you have to, no matter berapa kecil pun, you have to give. You have to make it equally lah. That's So, pendek cerita, dia berterusan dan konsisten. Ya. Okay, sama macam buluh lah. Kalau kita yang you cakap nak ambil tu, kena tanam balik. So, okay. Yes. Alright, thank you. Jacqueline. Thank you so much, Nina. Yeah, thank you for that clarification. Yeah, because we've been bombarded with the words, and probably from the context of what do you call that, SE, it will be much more holistic in that sense. But I think it's good for us to reflect also. I mean, in this conversation today, let's learn on what are the track record, or rather what's your journey so far in terms of sustaining your initiatives, or your advocate things that you're advocating, right? So that's why I'm interested to know your journey internationally. What have you been doing? Perhaps also will motivate our audience or inspire our audience. So perhaps they can go for the same path as well. Yeah. Okay. Okay, untuk pengetahuan semua, saya tidak pernah fikir, saya tidak macam Anja, I want to go UK, things like that. Saya macam semua kampung juga macam si Jack, but I want to do something that make my family proud, untuk family saya bangga pada saya, macam tu saja. So then saya sendiri pun saya tidak pernah fikir yang saya boleh sampai India, New Zealand, Canada, jauh-jauh semua ni tidak pernah fikir. Tapi untuk traveling tu pernah lah, macam keluar dari kampung kan Jack. So my journey ialah macam Jack juga, tanam padi, pergi cari rebung, pungut pakis, all those things memang itu saya punya childhood. Exactly my childhood. Yang mau masak air pun mau blow the pipe, yang sampai muka pun jadi hitam, itu saya punya journey. So kalau macam tiada lampu tu belum ada lah, tapi kami punya lampu pakai bateri. Ingat ke Jack? Bateri kena hantar pergi charge, lepas tu dua klip hitam sama merah, baru ada lampu. Kalau habis bateri tengah malam, tidak lah tu. Pakai itu unggun api saja dari dapur. So, saya tidak pernah fikir tentang mau pergi jauh-jauh, tapi saya adalah penyelam scuba diver, terjangkit daripada saya punya mami saya sama daddy saya pun, daddy saya bukan scuba diver, but mami saya scuba diver, cuma dia jarang-jarang diving juga lah. So tapi memang orang laut lah, I can say orang laut. So and then saya sudah diving di banyak tempat, especially di Kota Belud, kawasan pantai barat sebelah Kota Belud, this area. And then semenjak saya kerja sekolah di KL, dan kerja di KL itu lagi apalah yang kawan-kawan bilang, jom pergi diving, pergi Filipina, pergi Bali, pergi Thailand, tempat-tempat macam tu. That's expose me into diving into a different world. So di sanalah saya jumpa ramai kawan-kawan scuba diving bukan dari Malaysia, dari antarabangsa, especially in Italy, German, Russia, Denmark pun banyak, US, Europe side lah, and then banyak lagi negara lain. So di sana saya mula berinteraksi dengan diorang, sebab tempat diorang yang saya hairan juga, kenapa diorang mau datang dari jauh-jauh diving di Asia, kenapa tidak diving di tempat diorang. Dan saya dapat tahu tempat sana sejuk, air sejuk, macam 18, 17 degree. So sini kalau di Sabah 21 pun diorang sudah bergagar sudah di air. So but to them it's very, very, very nice water temperature to dive.
So saya mula berinteraksi and then jumpa taiko-taiko, legend-legend antarabangsa. So then in 2010, I come to know, saya dapat tahu Asia Dive Expo di Singapura. Pameran scuba Asia yang terbesar di Asia yang terbesar, yaitu di Singapura. So saya buat saving, and then coba plan pergi Singapura, pergi tengok-tengok. So I made it in 2011. I made it, and then jumpa kawan-kawan exhibition di sana yang diving, legend diving di sana. Sebab saya tidak tahu kan how to go, who to meet, what is it all about. But diorang bilang dive expo yang terbesar di Asia. So I want to know. Then pertama kali saya pergi sana 2011. I was still in KL, so easy to fly. Kuala Lumpur pergi Singapura saja. And then I continuously go sampailah last year, 2019. Yang buat saya menjejak kaki ke antarabangsa, sebab kalau yang di Dive Expo itu memang bukan sekadar Dive Expo. It's not about exhibition, bukan sekadar macam ada pameran, kau masuk tengok-tengok, lepas tu keluar, bukan. Di Dive Expo itu ada banyak kategori, iaitu dia ada main stage, ada untuk underwater photographer, which is I'm the underwater photographer, ada free diving punya pentas, ada apa lagi? Ada blue and green punya pentas, iaitu untuk semua konservasi saja. So start 2011 tu saya tahu ada pentas-pentas macam ni, and then speaker dia semua dia punya penceramah, speaker dia semua dari antarabangsa yang legend. So yang sebelum ni saya cuma nampak diorang di magazine, katakan dulu magazine kan, tengok di magazine, and then kawan-kawan kalau saya pergi diving diorang bagi saya magazine. So I only saw them in the magazine. I never thought, saya tidak pernah fikir yang saya boleh jumpa diorang secara face to face, which is they fly, diorang terbang all over from Canada, from Europe, and ada lagi speaker yang tiap-tiap tahun pun memang dia participants, dia memang take part ini Dive Expo in Singapore. So that's where make my mind open wide. Hey guys, this is not only Dive Expo. I need to learn and do something, and then I want to gain all my knowledge and then bring it back to my hometown. Because di Sabah memang kekurangan knowledge ataupun orang-orang legend macam ni. So it's the time, that's why di sana lah saya belajar di bahagian konservasi, sebab memang di kampung sudah banyak sampah macam ni. How I'm gonna solve it? Macam mana saya mau diving? Macam mana saya mau jadi seorang diver wanita yang berpengaruh, yang boleh mempengaruhi kita punya sumandak di Sabah. And then I have that vision already. So I want to do something. I want to be someone that I can change our community, our people in Sabah. Thank you so much. So that's why, and then I continuously dari 2011, 11, 12, 13, 14, 15 pun saya pergi, 16 saya pergi, 17, and then 17 tu saya 17 itu someone noticed me that I'm a frequent visitor to the Asia Dive Expo, which is fly all the way from Sabah. The person is Clement Lee. He is he's the founder of Sipadan. Dia yang menaikkan nama Sipadan di antarabangsa, Clement Lee, yeah. And he is the ex-owner of Borneo Divers. So dia nampak saya, and then few more of his friends lah, the legend punya diver, nampak saya selalu tiap-tiap tahun di sana, never miss. And he introduced me to the organizer of ADEX, of the Dive Expo. So in 2018, straight away I become one of the conservation speaker until today. Yeah. Wow. So yeah, I learned a lot, and then I set myself, since I'm with that right platform, to change the mindset of people, to be a good diver,
to be a person who can change the mentality and the lifestyle, the condition of our planet now. And I set myself together with the company, we will grow with the Asia Dive Expo. So then 2018 terus jadi speaker diorang di Singapore, terus pergi KL, and then I was noticed by Australia Dive Expo as well di Sydney, Darling Harbour, and then straight away diorang jemput saya juga pergi Australia Sydney. Yeah, so and then again with the Singapore team, ADEX Singapore, they are organizing ADEX Beijing China. So I fly to Beijing as well. And then 2019 sama juga, Singapore, Sydney, Malaysia International Dive Expo juga noted me, and then was also one of the conservation speaker. But last year I spending my wing to India, Mumbai. ADEX Asia Dive Expo in Mumbai, India, which is the first dive expo in land of India. So I'm so proud that I'm one of the Sabahan to speak to the Indian in the Hindi language a little bit. I speak Hindi actually. So then it's very proud moment, and I believe that I cannot do it alone, but I can influence more people to make a change for clean, healthy under the sea, and also on land that we are getting all our resources to live actually. Yeah. That's my journey. That's all. Simple. That's really, bila saya dengarkan, it tells a lot. It speaks volume around kalau kau sudah determined on something, it will, and you go into action doing, or rather making sure that you do what needed to be done, dia akan automatically will bring you further, will give you the places that you need, kan? Yeah. I mean, for those who are listening to us, look at yourself, what are you passionate about, dan juga lihat pada meaning, as in look at the meaning around what is it that you're passionate about, and go all out on making it happening, right? So itu yang saya dapat paling kuat lah di sini. Dan I think selain daripada tu, you need to be able to strategize juga. Maksudnya kalau ini yang something that you like to do, and then lepas tu okay, what is it that you want to pursue and go all out juga. Macam Monica, dia stumble into, I think based on you mentioned about you stumble into edX kan in 2011. So sama jugalah. So okay, Nina, as usual. All right, because social enterprise is something that you mentioned. I don't know if some of our participants audience might have listened to us in a few series ago. They might have understood that social enterprise is something without a business that without competition. Let's hear more about that explanation, because this is also interrelated, the thinking around bila Monica mentioned about her journey and other people, and also that the journey not only for herself to grow, tetapi the business juga at the same time, making money out of it, right? And then some people might be also thinking, what about, there are many other people doing it as well. Not only at the place that you do, but you know, all over the world, right? So maybe you need to explain a bit on that, Nina. Okay, so social enterprise ni kalau siapa yang hadir sesi semalam ada kita upgrade sikit lah cara pembentangan tentang SE ni. So sekarang kita bukan sahaja 3P, kita ada berapa? 5P. Okay, so 5P tu yang pertama kena ada problem lah. Problem, kita nak highlight apa benda problem yang nak kena address. So dalam Monica ni problem dia is problem sampah lah. Problem sampah yang masuk laut dan merosakkan haiwan-haiwan ni. Yang kedua passion. So kalau you dah tengok Monica cakap, confirm you akan tahu yang dia ni passion dia sangat-sangat strong.
untuk laut dan environment dan conservation ni. Saya first time jumpa Monica, sorry lah saya ni sikit kan. First time saya jumpa Monica ada dua benda yang saya terpahat terus. Yang pertama, dia cakap kalau kau mau mati kau makanlah ikan. Macam mana entah dia cakap kalau macam mana? Kau makanlah straw, kau bakarlah sampah. Kalau kau mau anak kau cacat kau bakarlah sampah. Macam tu tau. Dia punya garang tu aku terkejut. Lepas tu pergi restoran dengan dia, manalah tahu kan order minum pasal ada straw. Kau minumlah dengan straw. Kau tengoklah berapa penyu nanti mati. Macam-macam lah. Aku macam, takutnya Mina ni. But when you get to know her, she's the kindest soul, but she's really strong in her passion to save. So dia tak kisah kau kawan ke tak kawan ke, dia tak ada jaga hati. Because her passion to the animals and the environment is very strong. So that's one thing about Monica lah yang you nak tahu. Yang ketiga, about the profit part. Okay? Kita ada people, planet, profit. So dia 5P lah. In terms of profit, Monica ni, tahu tak dia orang bayar untuk dive dengan dia. She's an influential diving buddy. The first time I heard that, macam, what do you mean? Yeah, people come call me, then I go dive with them, then I get paid. Dah lah orang pay for everything for her tau. Orang bayar untuk nak pergi diving kan kena keluar kos kan. Orang tu bayarkan untuk dia, lepas tu bayar dia lagi dia punya fee sebab nak pergi diving dengan dia. Like wow, you know, she managed to make her passion into something yang memang dia suka buat tapi boleh buat duit. Pada masa sama memanglah dia memang menjaga orang kampung sebab dia ada buat program-program dengan orang kampung dan sebagainya. So balik kepada you say about competition, cukup ke ada orang macam Monica satu orang je nak jaga the whole of Sabah and the whole of Malaysia ni? Cukup ke? Tak cukup. Tak cukup. Memang confirm tak cukup. The amount of sampah yang kita keluarkan setiap hari, kalau tengok data Monica ni lepas ni boleh tengok. Memang gila. Memang tak boleh. Sebab tu kita perlukan sustainability di mana kita kena copycat orang macam Monica ni lebih. So memang dialu-alukan untuk orang copycat Monica. Tolong pergi copy sebab social enterprise yang dia buat tu memang perlu diadakan di seluruh pelosok dunia sebab kita punya bumi dah terlampau tenat. So dalam konteks social enterprise, bagus bila orang tiru kita. Bagus sangat supaya problem tu cepat habis. Itulah dia unik dia pasal keusahawan sosial. Yeah. So to continue further, kita mau dengarlah because you mentioned about kita punya Mother Earth is already really in pain, kan? So I've gotten quite a number of pictures daripada Monica, daripada apa yang dia alami mungkin setiap hari. Boleh dikatakanlah setiap hari kan apa yang dia lihat. Dan kalau if you look at her postings, if you read her postings on Facebook, kadang-kadang tu macam oh my goodness, sampai macam ni sekali kan. You don't really see that until someone like her put that right in front of your face. So probably Monica, the next few hours pula, minutes, few minutes, you like to tell our audience around your experiences. Bagaimana teruknya kita punya Mother Earth ni and what can we do on our personal or on individual basis. Ya, selain daripada tu sambil sambil kau terangkan, I will also show pictures which I got from you. So I'll do share screen. Yeah. Okay. So kita tidak payah pergi jauh-jauh, but tapi saya boleh bagi tahu semua kita punya audience hari ini, our Sabah, I focus on Sabah lah Jet ya, I focus on Sabah. Kita punya Sabah ni masih boleh diselamatkan, masih boleh diubah, masih boleh diselamatkan. Compare to the country yang saya pergi sebelum ini, memang tenat, memang sudah tenat. Tapi for the past 3 years, I was back in Sabah since 2016, 17, 18. Memang it's getting worse. It's getting worse, but masih ada inisiatif dari
organisasi ejen-ejen dengan kerajaan, diorang ada buat, cuma tidak cukup cepat dan tidak cukup lagi. Macam Nina cakap kan, kita kena ada banyak tim-tim di setiap kampung ataupun setiap daerah. We have to make the team bigger sebab satu orang ataupun kalau kita harap organisasi ataupun agensi-agensi pergi buat memang tidak cukup sebab sampah ini bukan dari orang lain, sampah ini dari diri kita sendiri, kita yang buat sampah ini pada bumi. Kalau tiada manusia, tiada sampah. Okay? Kamu kena ingat tu, kalau tiada manusia di bumi ini tiada sampah sebab binatang-binatang hidupan liar dan di atas bumi ini tidak akan menjana sampah. So sampah itu dari manusia, dari kita sendiri. So, screen yang Jack share ini adalah cara kami snorkeling cleanup. Snorkeling, kalau yang tidak pandai berenang tu kena pakai life jacket lah. Tapi kena pandai free diving ataupun tangan kamu kena pakai glove dan boleh sampai sampah, boleh kecapi sampah tu di air yang cetek lah. So, kamu boleh nampak ini net. Sebab kalau macam di pulau-pulau sekarang, bukan lagi pulau macam tahun 1980-an, contohnya di Bantanani cuma ada 5-6 rumah saja tapi sekarang sudah banyak, jadi sampah pun sudah banyak. Orang kampung sana anggap laut ini adalah tong sampah diorang. So diorang buang sejak apa-apa di laut. Diorang buang peti sejuk, buang bantal, buang tilam, buang TV, buang mesin basuh, Jack. Oh my They just throw everything to the jetty. So ini salah satu guni yang kamu nampak tu memang sampah yang berat. Okay, kami tidak, saya punya dive buddy angkat beg tu, sebab dia fikir tidak berat, tapi satu kali angkat berat. Tengok di dalam adalah minyak-minyak, tin-tin, lepas tu entah apa lagi spare parts yang diorang service board, service engine board, lepas tu karung tu diorang terus buang pergi laut. So, karung itu tidak boleh buka. Kalau buka, memang minyak hitam di boat engine tu memang spill out. So, kalau dia tarik, terus kami cepat-cepat satu orang pergi tutup. Tutup dan slowly inflate, bawa pergi surface. Gambar ini kedalaman dia saya rasa 18 ke 13 meter depth. Yeah, so ini cara dia. And then, macam di Sabah, kalau kamu mau, kalau macam diver mau buat clean up, bukan semua diver pun boleh turun air, bukan semua diver boleh buat clean up. Cuma kalau macam benda-benda terapung tu bolehlah. Tapi kalau untuk clean up di dasar laut macam 18 meter, 20 meter, 21 meter, so kena ada diver yang berpengalaman sebab banyaklah teknik-teknik dia kan. So for safety reason as well. And then keselamatan diri dia sendiri, bukan semua sampah juga boleh pungut. Sebab mungkin dalam sampah tu kan ada binatang yang bisa tinggal di dalam, so kena tahu cara dia macam mana mau ambil dan cek adakah tidak benda-benda hidupan, baru boleh pungut. Bukan kalau di pantai, di permukaan bumi, semua orang boleh buat. Kalau gotong royong saja 100, 200, 300 orang satu kampung pun boleh keluar. Tapi kalau di dasar laut, kamu tengoklah ni sampah. Berapa diver di Sabah ini, berapa orang yang berpengalaman yang boleh turun diving di dasar laut untuk pungut sampah ni. Alright, so my point sini, ini gambar lagi. Siapa mau anak-anak kita berenang di tepi sungai begini? This picture is from Indonesia actually. Oh, okay. It's really heartbreaking. Yeah, and then this was in India. So memang diorang punya sungai sudah tercemar. Budak-budak ini saya pun tidak tahu apa diorang carilah. So saya tidak berani stay lama di sana. Cuma stay sekejap saja ambil gambar dan cabut. Ini salah satu ikan paus yang mati terdampar di Indonesia kalau saya tidak silap. Indonesia ke Filipina. Sorry Monica. While you are going through the photo of yang budak dekat river tu, how long before you think Sabah becomes like this? How long? How many years? Soon. Maybe in 1-2 years. So you already see this in Sabah as well? Yeah. Maybe in 1-2 years. Kalau kita tidak speed up and then jaga kita punya sampah-sampah sendiri, lepas tu kurangkan. Semua single use plastik macam kamu nampak ni, plastik bag apa semua tu, semua kita tidak perlu ambil.
Kalau sudah ambil, mesti kita buang. So, untuk kurangkan, jangan ambil. Jangan ambil jadi kita tidak menjana sampah. We have to do it fast. Kurangkan, semua kurangkan, cut down. Jangan guna. Kalau selagi kita guna, selagi kita menjana. Selagi kita menambah sampah. So, the solution is, walaupun orang cakap kerajaan kena do something lah, we have to find alternative lah, untuk paper bag kah, all these thing kah, you know, itu bukan penyelesaian yang mampan, bukan penyelesaian yang sustainable. It's not a sustainable solution. So untuk pengurangan yang segera, mengurangkan sampah yang segera, we have to stop it. We have to stop buying macam mineral water botol ni, bawalah botol air sendiri, bukan susah. Sini sana restoran pun ada, apa ni, refill water kan, Kowe semua ada. Kalau kamu pergi kedai runcit pun minta isi air minum pun diorang tidak, kalau di Sabah diorang tidak akan say no, sebab Sabahan ni memang penyayang, memang caring. You just ask, cukup. Kalau aku suruh isi pun diorang cakap cukup lagi kah, mau lagi, you know. Yeah, bukan masalah. Kalau di Sabah bukan masalah, tapi one thing I was really concerned, soon, it's gonna hit very soon. Berapa lamakah kita kena buat gotong royong? How long we want to do the clean up? How long? Berapa generasi lagi? Cucu cicit, cicit punya cucu, cucit. How long? Adakah, I mean, untuk saya, I don't want my kids, because masa saya diving tahun 90-an, tiada sampah-sampah begini di laut. Tiada, saya tidak pernah nampak. Pantai pun tiada sampah. Tiada, betul-betul tiada. Clean. Tapi sekarang, bila saya bawa anak saya pergi diving, dia pun start pungut sampah di bawah laut. Walaupun dia tidak sampai, dia pakai, adalah cara-cara dia pergi pungut tu sampah. So, in the future, maybe next year or another 2 years, when my daughter start diving, saya tidak mau bawa dia diving pergi tempat yang penuh dengan sampah. Macam di Sungai Kedamaian, di sungai-sungai Kedamaian, Kinabatangan, Kawang, you know, all this river cruise, Firefly di Sabah kan memang banyak. Kalau sampah kita tidak jaga, memang satu sungai itu memang penuh dengan sampah. Siapa mau pergi terjun-terjun di sungai kalau sungai itu penuh dengan sampah? So sebelum ia terjadi, tolong saya minta semua Sabahan, walaupun kau bukan Sabahan kah, kau di mana-mana kah, tolong kurangkan kamu punya penggunaan single use. Tidak perlu lagi. Orang bilang, tidak apa betul beli minum mineral water. Ya. Apa tu single use? Tolong explain dalam masa mudah kepada mereka-mereka yang tak faham apa itu single use plastik. Maksud dan contoh. Okay. Cari dulu Go ahead. Rumah kau memang tak ada lah, Monica. Ada juga. Okay, single use plastik, single use punya sampah, single use garbage adalah contohnya macam plastik mineral water bottle ni, beg sayur, kita bilang kalau di Sabah beg sayur, plastik sayur, ataupun beg beras, paket gula, straw, kita pergi beli air bandung, apa tu, bubble tea punya cawan tu, apa lagi, straw, benda-benda yang kau guna satu kali, lepas kau minum air ataupun mineral water ni, lepas tu kau buka, kau minum, buang. Polystyrene, you know? Styrofoam, Buang. polystyrene. Ya, tapau, semua ni, kamu punya makanan tapau-tapau tu, semua itu nama dia single use. Guna satu kali, lepas tu buang. Macam paket minyak. Paket minyak pun lepas tu kalau kamu buka, tuang minyak, lepas tu buang. Itu semua single use. Yang paket-paket beras, gula, tepung, minyak, it take about 400 to 500 years pun tidak tentu dia hilang kah tidak kalau jatuh, kalau dibuang di sungai atau laut. Ataupun di dalam tanah. Kadang-kadang kami tanam sayur di kampung ataupun di pulau kan, we have eco garden. She frozen? Monica? I think she's frozen. Right. While waiting for her,
Sementara menunggu Monica, saya cerita sikitlah Monica punya pesanan. Bila saya buat program dengan Monica, saya panggil dia, saya jemput dia untuk buat program-program pemerkasaan dengan kami ada satu portion untuk planet. Saya panggil Monica jemput untuk share. So bila dia buat clean up, beach clean up, dia bukan buat beach clean up lepas tu dia simpan tau. Dia akan kira berapa potong rokok, berapa pieces plastik, berapa apa semua dia akan senaraikan. Ada dalam 20-30 jenis. Dan ini yang dia akan ambil dan dia akan audit dan dia akan hantar ke UN untuk kita tahu apa jenis sampah yang kita selalu keluarkan. Yang paling top adalah benda-benda seperti putung rokok. So memang rokok punya putung tu mana kita boleh recycle pun tak boleh buat apa. Dan dia ada dalam 1000 lebih chemical atau bahan kimia yang akan masuk ke dalam air-air yang kita, saliran air yang sebenarnya kita minum balik. Dan plastik kalau dia tak akan, plastik tu dia akan stay sampai 3 hingga 500 tahun. Dan yang akan terjadi kat dia akan jadi mikroplastik atau nanoplastik. Benda tu ikan pun makan dan kita makan ikan. So sebenarnya kita pun makan plastik. Okay. Dan yang satu lagi styrofoam pun sama. Jadi biasanya kalau di kampung-kampung apa akan berlaku is orang akan bakar sampah atau timbun sampah, tanam sampah ataupun buang dalam sungai. Sebab pada mereka kalau tak nampak tu okeylah, selamatlah, tak ada apa-apa daripada lalat dan bau busuk. Tetapi toksin yang keluar bila kita bakar sampah itu, itulah menyebabkan banyak kes-kes kanser sekarang, banyak kes-kes deformity atau cacat, muka cacat dan ada benda-benda semua sebab kampung-kampung tak tahu macam nak buang sampah, tak ada agensi yang datang untuk sediakan perkhidmatan buang sampah. Jadi yang paling mudah tanam, bakar dan buang ke dalam sungai. Okay, Monica, I was just sharing what you shared to us before about beach audit, trash audit dengan juga pembakaran sampah di kampung-kampung. Mungkin you boleh cerita sedikit lagi, mungkin orang tak faham. Sebenarnya bila dia rasa dia buang sampah dekat dalam tong sampah, apa berlaku dekat sampah tu sebenarnya? Kalau buang di tong sampah, sampah tu akan pergi tempat penempatan pembuangan sampah. Macam kayu madang, kalau kamu pernah pergi kayu madang, boleh tahulah macam mana baunya. Semua sampah-sampah tu akan dikumpul di permukaan bumi. So yang siapa tidak pernah pergi tu boleh pergi. Sebab kalau paling dekat di KK di kayu madang, pergilah bawa kereta api tengah-tengah bukit sampah tu. Try to go there. And then you will see berapa banyak kita punya sampah yang dikumpul di sana. Lepas tu tiada penyelesaian, akan dikumpulkan dan diratakan dan ditekan. Kalau tidak cukup lagi, saya dengar dia akan buka lebih luas lagi tempat untuk kumpul sampah-sampah ni. Ya. So contoh saya anak kecil pergi sekolah, saya tak tahu ni. Jadi saya rasa saya dah buang sampah. Kalau orang yang tak tahu dia buang dekat luar bas tu, okey, tu lagi satu cerita lah, kita ajarlah. Tapi ni kita dah ajar buang sampah dalam tong sampah. Dia dah buat tanggungjawab dia. So now you are telling me sampah tu sebenarnya tak pergi ke tempat yang sepatutnya, dia akan pergi ke landfill ataupun tempat pelupusan sampah yang dia tak lupus pun, dia akan duduk situ 3 hingga 500 tahun dan dia akan pergi ke laut dan sungai. Dan dia pergi ke dasar laut di sana. Forever di sana. Ya. Okay. Forever di sana. Ya, ramai yang tidak tahu. Kalau sampah-sampah yang dikumpul tu di tempat pengumpulan pembuangan sampah, plastik-plastik semua yang sudah terkumpul berapa puluh tahun kan, and then matahari, hujan, panas apa semua, chemical dioksin, toksit semua, dia akan mengalir ikut air hujan ke sungai kecil, ke sungai besar dan terus ke laut. Jadi sesetengah tempat, kalau tempat pelupusan sampah tu, pokok-pokok tu akan matilah. So ini dia punya efek single use plastik tu. Banyak orang cakap yang susah tu dari mulut kita sendiri, bukan itu dari mulut kita sendiri, dan itu adalah satu alasan bagi saya. So anak-anak kita ajarlah dari rumah. Macam saya bangga sebab Nina pun punya anak-anak memang sudah praktis bawa kontainer sendiri dari rumah, bawa nasi, ataupun budak-budak boleh bawa suduk kayu sendiri, simpan di backpack diorang kecil, botol air sendiri. Itu bukan saja dapat mengurangkan single use plastik, tapi
kesihatan anak-anak kita juga bersih. Lepas tu diorang akan bawa balik, cuci, guna sekali lagi. Guna, I mean keep on continuing using that lah. Kalau macam kalau di kantin kah ataupun di mana-mana kan kita tidak tahu barang tu bersih atau tidak. Selain daripada macam single use lah, buang. Udah pun makan, lepas tu buang pergi tong sampah. Memang buang, tapi we have to change our way of thinking and doing now. It's time to change. Do something more further lah, something more advanced lah, kondon. Something like that, yeah. Yeah, exactly from that point. Back to you, Jack and Nina. All right. So exactly from that point, I'm interested to know, because you are exposed with this kind of activities from other countries. Probably they have their best practices juga kan. Ada practice yang mungkin kita boleh tiru. So mungkin Monica, maybe you can share. Okay, this kind of thing, there are many layers of implementation. That's no brainer, right? But perhaps the bigger picture of it, just to ignite some sort of like interest or rather knowledge around who are those people or who are those countries that been implementing best practices in managing their waste. From what I can see for past 2 years, Thailand is leading. Bali actually is leading as well. Indonesia, which I saw one of the video yesterday I shared in our social enterprise group, is really, really amazing, and it is one of them. A lot of country is leading now. Like kalau kita cakap di Southeast Asia lah, Southeast Asia, Thailand and Indonesia is leading. Singapore as well. Malaysia is going into it, but still very slow. And Shanghai is very amazing. Shanghai punya city, kalau kau buang satu tisu, cleaner yang marah kau, bukan kau yang pergi marah cleaner. Cleaner yang suruh kau pungut. Tukang sapu, apa ni? In Sabah kita panggil tukang sapu kan? In Shanghai, they will scold you. One tissue drop, dia tengok kau pungut lepas tu buang pergi tong sampah. And then, diorang punya bin, yang cleaner tu, tukang sapu, dia pastikan kau buang sampah tu pergi tong yang betul. In Shanghai city, that make me like, wow, you know. And Beijing as well. Beijing is going into it. Is very fast because, I mean, they're should be like that, you know. Yeah. Although walaupun China is creating a lot of single-use plastic, but they are trying hard to live sustainably, yang bukan macam just buang pergi tong sampah lah. Yeah. So meaning the reason for me to ask is also to put a highlight around it can be done, and that's actually can be done on the individual level. So I don't know whether the next question will be relevant or not, tapi lebih pada, it's not about questioning, but why is it the people in Sabah in specific, or rather maybe I should ask this in a better way, what do you think the level of understanding untuk orang Sabah ni in this subject lah? What do you think? Yeah, I mean for our orang Sabah, urban people is quite aware about that as well, and many of them trying hard to do it. But kalau macam di ulu-ulu, in the rural kampung-kampung, still not really, still don't get it, because why? We are from kampung. So kampung people like us, they are focusing on living, feeding the family and earning to live life. That's all. So diorang tidak akan fikir tentang alam sekitar, diorang tidak akan terfikir tentang single-use plastic. So if I have teaching a few kampung, if we go and teach them, educate them, teach them how to manage, kan kurangkan sampah, janganlah kamu bakar sampah, it's not good for health. They will get it very fast, and they're trying to implement it as well. So orang Sabah di kampung-kampung memang masih lack of awareness and information.
But that's why macam Nina cakap lah, we need more SE. This is the chance for you to grow. And please copy me. Anything you want to know. You know, Zazila, no, I kasih turun semua. Just ask me, because macam Nina cakap, Mon, you are too far away. Please go down and, you know, talk to the same par. You know, that's why kamu kena apa ni? I want more people of Sabahan. SE semua datang, tanya saja saya anytime. Kalau call tengah malam, Zazila no. Tengah malam dia call pun saya akan jawab. Tapi you have to WhatsApp me first lah. Please come and ask me, saya akan ajar kau macam mana, and then kau pergi ajarlah di kampung-kampung tu. Saya tidak dapat, cannot go to yang ulu-ulu. Macam Kampung Zazila is a very good place because the school are not exposed to the urban lifestyle. So it's very natural. So that's a good destination location to be lead by example. We can make the contoh kampung that, you know, maybe they have a packet gula, kagaram, all these things should have. So from that small tiny trash, we can teach them how to manage it. And then dari kampung tu duplicate another kampung, from the kampung duplicate. We want to duplicate the whole Sabah, duplicate to whole Sabah. Jangan bagi alasan tidak tong sampah, jangan bagi alasan hujan, jangan bagi alasan rumah bau. Kau punya sampah, baik tu, kau yang kasih bau kau punya rumah kan? So you solve it lah. Right. And the reason, yeah, exactly. And the reason for me to ask that is really to find out, is there any light at the end of the tunnel? And yes, because the gap here is lack of knowledge, lack of understanding. That's all, and nothing about attitude. Yeah. You mentioned once they know about, they will implement. So it's pretty much easy in a sense that to tackle this, but we don't have enough manpower to do it, because how big is Sabah, right? And so many. So big. Exactly. So okay, to continue further, I want to ask Nina, because this is also collaboration with SSEN, Sabah Social Entrepreneurs Network. Perhaps Nina, you would like to tell us more about what is SSEN, and for those social entrepreneurs that would like to be part of SSEN, how can they do that? Okay, saya mewakili Johnny T bin Philip dan Zazila binti Ruslan. Mereka dan Hunter juga, Hunter Hunting. Mereka yang telah mula menubuhkan gerakan ini. Saya bersama jugalah, cuma saya rasa orang lokal yang bekerja dengan kampung lah yang orang yang paling sesuai. Saya boleh bantu dari segi nak facilitate benda ni. So pendek cerita adalah sebuah rangkaian yang kami nak kumpulkan semua usahawan sosial di Sabah ni, ataupun yang rasa dia nak jadi usahawan sosial, ataupun dia rasa memang dia dah usahawan sosial, ataupun dia ada cita-cita nak jadi usahawan sosial, apa-apalah, ataupun nak tahu lebih pasal usahawan sosial, boleh datang dan berjumpa kami. Mereka dah ada ilmu yang saya rasa buat masa ni dah cukup untuk mereka sampaikan kepada anda yang lain. Nak mencerita macam mana kita boleh menjalankan sebuah bisnes yang boleh memberi kita keuntungan, tapi pada masa sama kita tak merosakkan muka bumi atau menganiaya orang dan haiwan. Itu yang kita nak terapkan dekat sini, sebab bumi dah tenat, manusia lagi tenat. So saya risau apa yang akan berlaku kepada macam si Monica tadi. Anak cucu cicit cuit kita tu macam mana kalau kita tak ubah dia punya cycle. So pada saya, sebab saya dah berkecimpung dalam ni dalam nak dekat 6 tahun, saya rasa model social enterprise ni adalah paling sesuai untuk orang Sabah. Saya tak tahu kenapa, sebab saya rasa bukan saja dari segi people planet profit, orang Sabah ni sangat kaya dengan dia punya arts tau, dia punya seni. So seni tu sebenarnya tu boleh mendatangkan satu keuntungan nilai jika pandai bercerita, dan keuntungan yang kita dapat boleh disarukan untuk kebajikan orang kampung, untuk menjaga planet sebagainya. Kita boleh buat satu benda yang holistik. Kita boleh pandai, kita boleh belajar untuk cara nak menggabungkan. Tak semestinya kalau kita nak buat duit, kita nak buat kerepek ke, kita nak buat biskut ke apa, nak masuk pasar raya. Terus nak masuk pasar raya, kalau pasar raya kena pakai plastik. Tak ada apa-apalah, kita buat duit. Sebab nak pentingkan sangat duit. Sebab itu je lah yang dia tahu buat. Dia tahu buat kerepek, so sekarang dia nak scale. Okey, contoh kan. Sebab banyak kan, saya ambil contoh kerepek sebab memang scale banyak. Tapi plastik yang kita gunakan tu, kita tahu tak dia pergi mana lepas orang yang beli tu,
Dia dah makan, okeylah sedap lah. Okay, kita bantu orang kampung. Lepas tu, plastik tu buat jadi apa? So kita ada seorang usahawan sosial di Kunak, Puan Sari. Dia sekarang telah ubah. So paket dia tu memang masih dalam ni, tapi yang kita nak bukanlah you terus stop. Oh, you know, Yep. terus stop nak kena cuba. Mana boleh. Benda Yeah. tu mungkin It- akan mengambil masa. Tapi dah mula berfikir alternatif. So macam Puan Sari daripada kereta apa lupa dah. Dia sekarang dah ubah paket plastik dia yang besar tu, dia dah masuk dalam reusable. Maksudnya satu bekas yang boleh guna semula, macam balang-balang kuih raya tu. At least memanglah dia buat daripada plastik. Sekurang-kurangnya dia bukan plastik sekali guna yang terus akan buang dan akan pergi masuk ke pusat pelupusan sampah ataupun masuk ke sungai dan laut kita. Itu yang kita nak ubah. Sebab mungkin kita tak dapat nak tukar benda tu, mungkin by the time sampai kepada anak-anak kita, diorang pun dah tahu, ui tak boleh. Biasa memikir alternatif. Itu yang kita nak. So we are at the end of the program, tapi before we end today's session, Monica, what support do you need? I need more people to deprecate me. Okay. So how I need more. Yeah, I need more. I need more Sabahan to come forward to join, because Grow the Goose, Nina punya program. She have one division is Grow the Green. So please support us. Join any program that we organize, because I'm collaborating with Nina as well. We need more SE to bukan SE sajalah. I mean orang Sabahan kita sendiri pun we need to do something and change the way of handling kita punya sampah-sampah, pengurusan sampah kita. Jangan lagi bagi alasan. That's all. So for the support, I hope SE, and then the event yesterday, we need more more program like that, not only in KK but around Sabah. Orang tempat-tempat yang susah mau sampai, yang macam Kampung Zazila tu, we need to make it there. You know, when we reach there, we know what is the power of the impact we can make. We can live, kasih turun pada all the orang kampung. That's what I need, because I can't do it alone. We need more people to come together and do it together. If all of us can, bayangkan kalau all of the SE in around Sabah, especially I mentioned about SE. Why? Because like Nina said, it's very suitable for SE to apply this. It will be more impactful and easy to influence the orang kampung. Sebab orang kampung sendiri kan, kalau buat di kampung sendiri will be much more better. Sebab kalau macam di kampung saya, kalau orang lain masuk kampung saya and then cakap yang tentang alam sekitar, siapa dia ni? Kenapa dia datang sini? Betul-betul ke kampung kita? You know, all this thing. Bukan saya mau kasih salah apa-apa, bukan apa-apa, tapi memang itu kita punya mentality in the kampung, cara kita fikir yang seseorang tu bukan salah, tapi memang saya pun tiba-tiba kan, kalau saya di kampung pun saya pernah fikir begitu, kenapa dia orang jemput dia ni, dia dari jauh, apa dia tahu tentang kampung kita, you know, all these things. So orang kampung tu yang penting ambil ilmu and then kasih turun pada orang kampung, make a change. Itu yang paling senang, paling senang. Thank you, Monica. Yeah, that's all. Thanks. Back to you, Jack. Alright, thank you. Betul. Saya suka stand up paddling ya. And di sana siring-siring sejak saya buat, bukanlah di tengah, tapi hari stand up paddling saya dapat pungut 3 hanger. Bawa balik boleh guna lagi. Banyak lagi yang terlepas sebab saya ni bukan pandai swimming sangat, so takut kalau kasih panjang-panjang tu tangan takut jatuh kan. Tapi walaupun macam tu ada 3 hanger, ada 1 botol, ada lagi yang plastik-plastik junk food lah. So bayangkan itu sekejap saja. So it was only like maybe probably 1.5 hours. And memang banyak lagi. And pemandangan dia bukan sesuatu yang cantik untuk dilihat lah. Itu pun di siring-siring saja. Masa tu saya stand up paddling di apa sudah nama dia tu, Tanjung Aru Beach. Yeah, Tanjung Aru Beach. Alright. So okay, thank you so much, ladies and gentlemen. I'm seeing a few
sharing from our participants, from our viewers. Sheikh Omar, he mentioned that lessen the use of single-use plastic like straws, plastic bags, etc. And he also congratulated Nina Othman for being the vice president of Chamber of CSEC, yeah. And a few more here. I'm also seeing Lina, Viviante, and a few Siti Khadijah, Rosdan, a few names that I can't mention all. Thank you so much for your support. And for POV X SSEN, we will have next week. Probably we'll start again on Saturday because this week we have concurrent program on Saturday. That's why we postponed to Sunday. All right. Thank you so much, ladies. Thank you so much for your sharing. And ladies and gentlemen, if you like to know further about the program by Nina and Monica, please how to PM them because they are doing this program extensively in Sabah. So I encourage you to reach out. Yeah. Okay. So that's all for today. Thank you so much. We will. Thank you. I need to add something. Yeah. Yes, Monica, continue. Okay, continue, Monica. You say you want to add something? Ya, for siapa-siapa yang di KK, hari ini jam 4 saya ada sesi bersama Alex, dia punya tour. Nanti kalau siapa-siapa free nanti boleh pergi Sabah International Convention Center. Jam 4 saya punya sesi bersama Tracy Yap and then Jepson Wong. So tentang alam sekitar juga, tentang conservation. So kalau kamu senang boleh tengok juga saya punya art piece yang saya present di SICC 3 hari. Hari ini last day lah. Siapa yang senang tu boleh datang ya. Nice. Tracy Yap and Jepson Wong is also social entrepreneurs in Sabah. So kalau environment conservation, pergi cari mereka. 3 orang ni, Tai Ko, Tai Che ni semua. Thank you very much, Monica and Jacqueline. Alright, thank you so much everyone. Have a beautiful Sunday. Have a beautiful Sunday too, everyone. Bye. Okay.